Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a este nuevo podcast que va a ser muy especial. Ya sé que normalmente me decís que es que siempre digo lo mismo, que siempre digo que los podcasts son especiales por un motivo o por otro, pero hoy realmente lo es porque lo que vamos a hacer es algo muy novedoso, que es la primera vez, y espero que no sea la última, que lo hacemos en este canal de podcast. Hoy es domingo de Resurrección, domingo de Pascua, y como sabéis, para los que somos cristianos es, junto con Navidad, quizá el día más importante del año. Entonces, pues se merecía hacer algo especial y además hemos tenido la oportunidad de hacerlo justamente en estas fechas, así que lo hemos aprovechado y así festejamos la Pascua y la Resurrección como debe ser. ¿Y por qué es especial este podcast? Bueno, pues porque hoy no traemos ninguna demostración, ninguna keynote, ninguna comentario sobre ninguna aplicación, sobre ninguna línea Braille, en fin, no hacemos nada de lo que hemos hecho hasta ahora, sino que hoy tenemos para vosotros una entrevista. Y una entrevista muy especial, primero por el interés que tiene y segundo por la persona a la que hemos tenido la oportunidad y el honor de entrevistar. Porque hoy vamos a tener con todos vosotros al presidente y consejero delegado de la Orbit Research, que sabéis es la empresa creadora de la línea Orbit, de las líneas Orbit Reader 20 y 20 Plus y también de la Orbit 40, en fin, de todos los aparatos Orbit. Sobre la línea Orbit ya sabéis que, y os emplazo a los que no lo hayáis hecho, hemos publicado 10 podcasts explicando su uso, con lo cual, pues, si os interesa y no los habéis escuchado, pues están a vuestra disposición. Y dado que es un aparato que a mí personalmente me resulta muy interesante y que además tuvo gran aceptación entre vosotros, pues se nos planteó la oportunidad de entrevistar a su presidente y consejero delegado y la hemos cogido al vuelo y lo hemos hecho. Tengo que deciros lo primero, que esta entrevista es bastante larga. Ya sé que un podcast demasiado largo no es bueno. Es verdad que a mí a veces también se me va el tiempo y a lo mejor dura más de lo que debería, pero bueno, también depende un poco de las aplicaciones que se demuestren, porque bueno, yo creo que es más importante demostrar todo bien y que todo quede claro, más que estar mirando el tiempo. Pero en este caso es que realmente dura más de 1 hora y media, porque además, pues la verdad, es bastante larga. Yo creo que la vamos a dejar entera. Ciertamente hay una parte en medio quizá bastante técnica, pero bueno, al final, pues, porque bueno, en la que hablamos de, en el idioma español, que cuando se convierten los textos a TXT con el Mac, pues los acentos no salen correctamente y tal. Pero bueno, pues ya que está ahí, yo creo que mejor dejarlo como está, para que tengáis, no sé, toda la información y bueno, pues para que la entrevista esté completa, ¿no? Y por eso dura aproximadamente 1 hora y media. De verdad, lo siento, pero también podíamos haberla publicado en 2 partes, pero yo creo que es mejor de una vez. Y bueno, pues como los podcasts se pueden oír por trozos, no pasa nada. Si os podéis escucharla entera, pues oíd un rato y luego oíd el resto cuando podáis, quiero decir. Pero sí me parece importante que la entrevista esté completa. Otra cosa importante es que veréis que en la entrevista este hombre, pues habla en inglés. Entonces, en la entrevista le entrevistamos a él en inglés y luego traducimos. Entonces, vais a escucharlo en inglés, pero no os preocupéis porque todo está traducido. Incluso hay una parte que el trozo en el que habla en inglés es demasiado grande quizá, pero luego está todo traducido, con lo cual los que no entendáis muy bien el inglés, simplemente tened un poco de paciencia, que todo, yo os aseguro, tened la certeza que todo está traducido. Y bueno, luego otra cosa, hay en una parte de la entrevista que esta persona menciona los dispositivos Android. Bueno, pues eso yo la verdad no pretendía preguntarle al respecto, dado que este canal, sabéis, está dedicado al mundo Apple y yo soy la primera y más defensora chica Apple. Como lo mencionó él, pues no le íbamos a cortar el verso, así que también se habla del tema Android y de aplicaciones que veréis que son fantásticas y que yo espero que dentro de no mucho tiempo también podamos tenerlas en el mundo Apple. Y por último, pues hay en un cierto momento que yo le digo que se dirija a la Apple Accessibility. Lo digo porque al ser una empresa, pues todo el tema de pruebas y de poder contar con los aparatos y demás
claramente si lo hace una empresa es mejor que un particular, pero quiero dejar claro que la gente de Apple Accessibility son fantásticos. Yo tengo muy buena relación con ellos y de hecho a mí siempre me responden y de manera muy útil siempre. Entonces, claro que cualquiera de nosotros podemos escribirles, simplemente lo comento por el tema de pruebas y demás, y del desarrollo con los programadores y demás. Por eso es mejor que sea una compañía. A eso me refiero en la entrevista, que lo veréis. Y bueno, dicho esto, también es especial este podcast no solo por el hecho de que es la primera vez que hacemos una entrevista y por la persona a la que entrevistamos, que veréis que la entrevista realmente es interesantísima y de verdad, aunque es larga, merece la pena, sino porque este podcast, sabéis que se llama Accesibilidad Universal, y esta es hoy vamos a ver una de sus acepciones, que es la de la universalidad de las personas que participan en él, de los oyentes y también de las personas que participan en él, porque pues el presidente de la Orbit Research está en Boston, en los Estados Unidos, y hoy no estoy yo sola haciendo el podcast, sino que está conmigo un amigo mexicano de Jalapa, Veracruz, en México, mi amigo Fernando Apan, que ahora vamos a conocer. Bueno, pues hola Fernando, buenas tardes. ¿Fernando? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues casi que preséntate tú mismo para todos los oyentes. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, María, por la amable invitación que me hiciste a participar en tu podcast. Yo soy Fernando Apan, soy pianista, concertista de piano de profesión, y bueno, pues resultó que coincidimos por los grupos y las listas y demás con el tema de las líneas Braille, y se nos hizo una buena idea entrevistar a esta personalidad que es Venkatesh de la Orbit Research para que nos diera información sobre este tipo de productos, porque yo personalmente he venido usando otras líneas Braille y soy muy aficionado a tener tecnología que me ayude con la lectura de la musicografía Braille, que es lo que yo más uso. Entonces, pues, gracias por esta gran oportunidad que nos han dado de acercarnos a esta persona. Vale, pues bueno, Fernando me va a echar una mano porque, bueno, luego él a lo mejor, a la gente de América Latina que en su caso podéis estar interesados en esta línea, pues a lo mejor él os puede echar una mano y estas cosas. Y entonces pues él se ha ofrecido, muchas gracias, también para echarme una mano también con la traducción para poder hacerlo, alternarnos y poder hacerlo un poco más dinámico. Así que muchas gracias por la ayuda también, y yo creo que la entrevista nos ha quedado bastante bien, ¿verdad? Y bueno, casi que vamos a oírla ya, ¿no? Porque como es larguilla. Sí, definitivamente los invitamos a todos a que la escuchen, a que no se la pierdan. Está un poco larga, pero yo creo que vale la pena todas las preguntas que le planteamos a Venkatesh, para que cuando se tengan que ver en la necesidad de adquirir una línea Braille, pues escojan lo que sea mejor, ¿no? Y que además incluso yo, por lo pronto estoy feliz de tener una estoy a punto de comprarme el Orbit. Y que además que se lo planteen, quiero decir, gente que a lo mejor en su día no sé, o por desconocimiento o por falta de información o por yo qué sé, o porque no se le ha ocurrido, pues no haya pensado en eso, que a lo mejor se plantee la ventaja de comprar una línea Braille, pues que además está, entre comillas, es de bajo coste respecto a otras del mercado y en cambio tiene unas prestaciones muy buenas. Así que, bueno. Efectivamente. Pues nada, allá vamos a la entrevista. Sí es larga, así que bueno, pues si no pueden oírla de una vez, hacedlo con paciencia, pero no os la perdáis. Y nada, sin más, vamos a ello. Okay, I think it's now recording. Are you able to? Yeah, okay, I think it should be fine now. It says it's recording. Okay, it's recording. Okay, well, so hello, Venkatesh. Many thanks for having accepted our invitation here. For us, it's an honor to be here with you, and so many thanks. Oh, it's my pleasure. It's my pleasure. I'm glad to be here. Fernando, can you translate? Fernando? It's not here? I don't know. Oh. I'm not sure. He was here a moment ago. Perhaps Fernando, you might need to unmute yourself. Yeah, okay. There we go.
All Can you hear me? Okay. Yes. Okay. Ok, bueno, voy a traducir para los compañeros del podcast de María García. Un gusto estar con ustedes y en compañía de Venkatesh, que es CEO presidente de la Fundación Orbit Research, que se dedica a hacer líneas Braille de bajo costo para personas ciegas, con lo cual pues es un placer, un honor compartir, como bien decía María, este tiempo con él y a hacerle las preguntas, pues para que también la gente de habla hispana que escuche este podcast sea capaz de involucrarse un poco más en lo que es esta línea Braille y esta empresa que hace este tipo de productos para ayudarnos a nosotros a poder tener más accesibilidad a ellos. Y de conocerla, yes, because so she was translated. Yes, because Orbit research, perhaps in USA or in UK, is more popular, but in our countries, unfortunately, not yet. And so, because of this, is very important this interview in order to know better the company, the products, and everything. Yeah. And so. Yeah. I agree. And so the first question, I would like, Venkatesh, if it's possible, if you want to introduce yourself first, and second one, introduce the company or the product. What do you want that people of Spanish language must know about? Sure. So Wait. yes. Fernando, please. Sí, bueno, le hemos pedido a Venkatesh que en primera instancia se presente y en segundo lugar presente la compañía, lo que hace, lo que ofrece y bueno, pues para que la gente de habla hispana conozca un poco más, como bien decíamos. Los productos. Sí, porque quizás es más famosa en Estados Unidos o a lo mejor incluso en el Reino Unido y tal, pero yo creo que en nuestros países todavía no es lo popular que debería, ¿no? Por eso. Pues eso. Okay. Sorry. A medida que él hable, yo voy a ir traduciendo. Okay. So, Venkatesh, as you speak, I will translate it. You agree? Sure, certainly. Okay, cool. So, by way of introduction, my name is Venkatesh Chari. I serve as the president of Orbit Research, and my background is in electrical engineering, and I enjoy all types of engineering, including electrical, obviously, and software, mechanical, and our products today involve all of these aspects. Orbit Research is a small company. We were founded over 20 years ago, and our mission is to... Wait, sorry. Wait, because it's so long to translate. Yeah, I'm keeping it. I am memorizing. Okay. But I will translate what you've said so far. Bueno, dijo, mi nombre es Venkatesh. Soy ingeniero eléctrico, pero disfruto todo tipo de ingenierías, tanto eléctrica como mecánica, como creación de software. Represento a la compañía Orbit Research, que fue fundada hace 20 años. Y bueno, es lo que dijo hasta ahora. Yeah, go ahead. You were saying about your mission. Yeah, so our mission is to develop affordable products and that are essential for independence for people who are blind and visually impaired. And we have developed several products that are in this line, starting with some scientific calculators, talking calculators. So we developed a graphing calculator, several models of scientific calculator. And, I will translate that. Bueno, nuestra misión de Orbit Research es generar o crear productos accesibles a todos los bolsillos que son esenciales para personas ciegas, tales como
calculadoras científicas, varios tipos de calculadoras científicas, parlantes, calculadoras gráficas y líneas Braille accesibles, como lo que estábamos comentando hace un rato. Yes, you can go ahead. Sure. So we have also developed the iBill, which is a talking money identifier. This is available for the US market, the US currency, as well as Canadian currency. And most recently, we have introduced a family of Braille products and tactile graphic products. Ok, hemos creado un identificador de dinero, identificador de billetes que se llama iBill Product, que está solamente disponible para denominaciones americanas y canadienses, es decir, dólar americano y dólar canadiense. Y recientemente hemos introducido la familia de productos Braille, como las líneas Braille y gráficos en Braille, táctil. Yes. So we have a tactile graphic display, which is unique in the world. It allows people to see pictures of any type in a graphical array in real time with moving pins. And this is truly revolutionary because it allows for the first time blind people to see pictures directly from their smartphone or from their computer or even from a memory card immediately. Oh, that's wonderful. Sí, hemos creado gráficos en Braille, que somos la primera empresa en el mundo que ha creado algo semejante, en la que las personas pueden ver a través de una memoria o una tarjeta SD o directamente desde su teléfono los gráficos o cualquier tipo de foto con celdas Braille que se van moviendo conforme a los gráficos. So can you describe a little bit more? So it's like a tablet or what? How are the measure of this device? ¿Puede describir un poco más allá las medidas? ¿Y el tipo de aparato es una tablet? El tipo de aparato, que si es como una tablet o es... Okay, yeah. Can you give like further information? Yes, absolutely. So yes, it is like a tablet. It is roughly the size of a laptop computer. And it has an array of pins. So there are 40 rows and 60 columns of pins that can each move up and down independently. Okay. You say 16 or 60? 60 columns. 60 columns of pins. So 40 rows. 40 rows. Okay. Bueno, el producto es como del tamaño de una laptop más o menos, y esta a su vez está provista de 40 líneas, 40 hileras de pines, es decir, de celdillas Braille, que también se mueven independientemente, y a su vez tienen 60 columnas de línea Braille a lo largo de todo el perímetro del aparato. Y entonces de esta manera se van haciendo los gráficos, se van moviendo los pines en función de cómo sea el gráfico. Entiendo. Exacto. So the way the pins move and describing or showing us the tactile graphics, right? Exactly. Okay. And how can you introduce the graphic? I mean, you connect the device to the smartphone or laptop, or there is an SD card, or how can you transfer the graphic file into the device, or how it work? Yes. So it has an SD card socket, and so you can load. You can copy files to SD card or to a USB thumb drive, a USB flash drive, and common graphic file formats can be viewed, including JPEG, BMP, GIF, etc. Okay, preguntaba María que qué tipo de archivos pueden ser vistos allí, que cómo introduce uno los archivos al aparato, y bueno, se puede hacer
por medio de una memoria o una tarjeta SD en cualquier formato gráfico como JPG, imagen o cualquier formato gráfico que esté disponible, ¿no? Yeah, you can go ahead. Yes, and it can also connect to any smartphone or computer or any device that has either a USB interface, a Bluetooth interface, or an HDMI output. HDMI is the common interface that you use to connect your computer to your monitor. So Graffiti becomes an external tactile monitor. Ok, este aparato se puede conectar por cualquier vía, tanto USB como Bluetooth, a cualquier smartphone o teléfono inteligente o computadora, como si se tratase de un monitor también por vía HDMI. Entonces tenemos varias posibilidades, la posibilidad USB, Bluetooth y HDMI. Y entonces funciona como un monitor, pero para ver únicamente gráficos. So this monitor, this device only shows tactile graphics, right? Not text, or can you also read Braille as well, or it's only design? Yes, you can read Braille also. So the distance between the pins is slightly more than the Braille pins in standard Braille. So you can still read Braille. It displays Braille, but it's a little bit bigger for Braille. But the pictures are it's intended primarily for pictures. Also, the pins can be set to different heights. So you can actually see in 3 dimensions. So the pins can be higher or lower, at different heights. Ok, le preguntaba yo a Ben que si también se puede leer Braille en el dispositivo como para textos. Me dice que sí se puede, pero que realmente el dispositivo, al estar diseñado para gráficos, el tamaño de los puntos Braille son realmente más grandes que el Braille, la línea Braille tradicional que conocemos, ¿no? Con lo cual, pero también tiene la ventaja de que se puede ver en 3 dimensiones. Se puede modificar el nivel de los puntos Braille, unos más abajo, otros más arriba, para poder ver en 3 dimensiones. Eso me parece increíble, ¿no crees, María? Sí, la verdad. Es estupendo, ¿no? Pues sí. Poder tener este mundo en nuestros dedos. Parece magia casi. It's like a magic thing, right, that you can have under your fingers. It is amazing. Yes, there are many, many applications for it, and everybody that we speak to, they have a new idea of how they can use it. There are people who have used it with microscopes, where they can see the picture from a microscope. People have the solar eclipse in real time. Oh my God. And you can connect, on your smartphone. If you turn on your camera, you can use it to see whatever your camera is seeing. Dice que es que se puede ver, que hay gente que les ha comentado que incluso, que se puede ver incluso como un microscopio, y incluso los eclipses polares, que de la cámara se conecta, la foto de la cámara y se puede ver cualquier cosa que esté en la cámara. Con la cámara. Impresionante. Sí, se puede ver cualquier cosa. Imagínate que se lo ha dado a gente para que lo vea con microscopios, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. I wish I could try it. We didn't have this pandemic thing. I wish I could. Yes, how much it cost? So currently it is rather expensive. It is currently $15,000, but the goal is to bring the price down to less than $5,000. So if we can get enough volumes, enough quantity of sales, we can bring the price down to less than $5,000. Ok, actualmente el precio es de $15,000 y se espera que con el tiempo se pueda bajar el precio a $5,000 y si se puede más, pues más, pero va a depender de la cantidad de oferta y demanda. Es un aparato más bien caro, es lo que dice aquí Ben. So we can talk about the Braille family, Braille's family. Yes. So we have now
4 different products in our Braille products family. The first product we introduced is the Orbit Reader 20. This is a very compact handheld device. It has 20 Braille cells, 8-dot Braille cells, and it has a Perkins-style keypad to allow you to enter the Braille. It's very compact, about 6 inches by 4 inches by about 1.25 inch. Ok, podemos hablar de la familia de productos Braille, decía María, y vamos a hablar de los 4 tipos de productos Braille que tiene la compañía. Una de ellas es la línea Braille de 20 caracteres. La Orbit Reader 20. Orbit Reader 20. Orbit Reader 20, exactamente. ¿Te acuerdas de las medidas, María? Se me fueron. No, porque además, have you any idea in centimeters how much? Because, yeah, of course, I don't know. Or can you repeat how much inch? Because, yes, so it's yes. No, I will tell you in centimeters. Sorry, but for us, I don't know. I really don't know how many inch is a centimeter, or los problemas de las medidas, ¿no? Las pulgadas, los centímetros. Le he pedido que nos lo digan centímetros porque sí. No nos vamos a aclarar. We'll tell you also, just one second. So it is 17 centimeters wide, 11 centimeters from front to back, and 3 centimeters in height. So, 17 centímetros de ancho. 17, 11, and 3. Vale. O sea, 17 de ancho, 11 de largo y 3 de de grueso. De alto. De alto. Sí, vale. O sea, ancho. Pero sí. Más o menos me decías hace rato que estábamos platicando. Sí. Que tiene es como una mano abierta, como la palma de una mano abierta. Como la palma de una mano, lo cual nos dará una idea más o menos de que es un dispositivo bastante pequeño y cómodo para llevar a todos lados, ¿no? It's like a hand palm, I think, like a hand, open hand. Yes, yes. It's very compact. You can describe it, Maria. Yes, I have. Yes, I have it. So I have the second one, the Plus. Yes. Bueno, perdón, tengo la versión Plus, pero bueno, realmente lo que cambia es el software, físicamente es igual y sí, es pequeñita, es como una... os animo a escuchar los podcasts que ya hemos hecho relativos al funcionamiento de esta línea, y es como una línea, como una mano abierta, y eso, pues como él decía, son 20 celdas Braille de 8 puntos cada una, por tanto tienen también los puntos 7 y 8, y tiene un teclado estilo Perkins de las 6 teclas. Están en línea horizontal y luego tiene abajo la barra espaciadora, a la izquierda el punto 7 y a la derecha el punto 8, y luego en medio tiene un joystick con un punto central, un botón gordo central y las 4 flechas arriba, abajo, izquierda y derecha. Como una cruz, ¿no? Sí, tiene el punto gordo en medio y luego una cruz de flechas. Sí. Ok, aquí, pues una línea bastante interesante y además asequible para el bolsillo, ¿no? Porque cuesta, ¿qué? ¿$700? Sí, how much it is how much it is cost? So the 20 normal are how much? Right. So the Orbit 20 standard unit costs $599 in the US. Ok, $599 en Estados Unidos. No, 599. Sí. Sí. Yes. And it is a very unique device. It has 3 main functions. So it can work as a book reader, and in this mode you can read books or any files that are stored on the SD card. It also can be used as a note taker, so you can take notes in either in Braille and take them in files.
And you can also edit files. You can edit either Braille files or text files, and it supports multiple languages. And also it can be used as a Braille display by connecting it to a computer or a mobile phone over USB or Bluetooth. Eso yo creo que tú, María, lo podrías porque tú ya la... Sí, conoces. bueno, que tiene 3 funciones principales. Puede utilizarse como lector de libros para leer archivos. También permite escribir textos, y esto es muy importante porque escribe textos de cualquier longitud, porque hay muchas líneas Braille que tienen una limitación en escritura, y además una limitación bastante pequeña de 4.000 y pico caracteres. Este caso no es así, por lo tanto pueden escribir texto cualquier longitud posible, y también permite editar textos. Y también puede ser utilizada como línea Braille, conectada tanto al ordenador como al iPhone. Esto es muy importante porque yo debo decir que para los usuarios de Apple, que pues es sobre todo la gran mayoría, vamos, el 100% diría yo de los oyentes de este podcast, para mí es la mejor línea que funciona con el Mac. El resto de líneas con las Mac, el resto de líneas las ven como línea Braille, pero no las ven como dispositivo USB para poder transferir archivos. En cambio, la Orbit, la gran ventaja que tiene, y os digo, a mí fue una de las que me decidió, junto a la no limitación de archivo, de escritura y tal, de archivos, de longitud de archivos, lo que me dio fue que la reconoce como dispositivo USB, y con el iPhone también se conecta de manera automática muy rápidamente, es inmediato, y a mí me encanta, la verdad. Eso es algo increíble, la verdad, porque María, te quería preguntar yo, aprovechando para la gente que también ha usado otro tipo de líneas de Braille, ¿te pide algún tipo de código o de PIN a la hora de conectarlo al iPhone? La primera vez, la primera vez simplemente se tiene que conectar, y el iPhone la detecta y le dices que sí, la detecta y ya está, y le das a aceptar. Y para el resto tienes 2 opciones, lo puedes configurar. Hay una opción en la cual sí te pide un código, que tienes que introducirlo cada vez, pero existe una función, una configuración que yo es la que viene por defecto, y yo es la que aconsejo dejar como está, que es automático. Por tanto, tú simplemente enciendes, o sea, ya teniéndola emparejada, simplemente enciendes el Bluetooth del iPhone y conectas la línea, y él solo ya la reconoce y la conecta. Y esto es fantástico. We were talking about describing all the function, and I said that for me one of the best things is how this Orbit reader works with Apple devices and with Mac and iPhone. How it's possible how the Mac can see the Orbit as USB device. And for me, this is very important because I think it's the only Braille display, only Braille device that makes it. And with the iPhone, brand connects really very, very, very well and very fast. And for me, it's wonderful. And yeah. Yes, thank you, Maria. Yes, we have spent a lot of effort to try to make the connectivity very smooth, and we are told that it now a really good smooth way, and it works with all of the screen readers of all platforms today. So Windows screen readers, PDA, yes, narrator, in fact, and Dolphin. Yes, in fact, Fernando wanted to ask about, because so I don't know, because I am a Mac user, only a Mac user, and so I have no experience with JAWS, with NVIDIA with DA, with Braille display. But so you tell us that it works well with Windows screen readers as well. So. Sí, María, estaba preguntando porque yo tenía la curiosidad de saber si la línea Braille Orbit, cómo es el funcionamiento con otras plataformas como Windows, por ejemplo, y JAWS o NVDA, que son los 2 lectores de pantalla que hasta ahora básicamente usamos en Windows, ¿no? María tiene experiencia con Mac y dice que va bastante bien, que va maravilloso con Mac. Ahora habría que saber con Windows cómo es la cosa. Yeah, so regarding, as for Windows, how smooth is the connectivity, or how efficient is working with this Braille display
using NVDA or JAWS, that are the two main screen readers for blind people. From the Braille display, you can control the computer, like go to the start menu or the file manager or desktop or whatever. How is this process? How do you see the working on a Windows environment with Orbit? Yeah, so the connectivity is very, very smooth. Again, this has been now developed and tested for more than 5 years. And so it works very smoothly. It works seamlessly. All the functions of the computer can be controlled from the Orbit reader. And whatever is on the screen can be seen on the Orbit reader's Braille display. So you get very, very good and smooth control. Okay. El control de la línea Braille con Windows es bastante bueno, como han venido probándolo desde hace ya 5 años y ha surtido muy buen efecto usándolo con Windows. Pues dice que la conectividad es igual de eficiente que en los otros dispositivos y que ha sido ya desarrollada y probada, como les decía, desde hace 5 años. So, for which screen reader you think is better, for JAWS or for NVDA, or there's no difference at all? Pregunta Fernando, nos dice que pregunta en cuál de los dos lectores de pantalla, NVDA o JAWS, si hay para alguno que funcione mejor que para el otro o si funciona igualmente bien de la misma manera para ambos. Sorry, go on. Sorry. Yeah. No, that's all right. So, we feel it works equally well. It has been tested extensively with both JAWS and NVDA. NVDA is freely available to everybody. And so I believe there are many more users of NVDA with our device because, of the cost. So overall, as a low-cost solution, it is a very, very powerful solution with NVDA. JAWS, of course, has a lot of this as well. So it works very well with both. Also works with Microsoft's own narrator. The narrator. Uh-huh. Yeah. Oh. And also with Dolphin's Supernova and System Access as well. Okay, you said narrator, and which was the other one? Dolphin Supernova. I think that in our countries, I think it's not very popular, isn't it? I think so. I don't know in South America, but I think that not so much. Yes, it is mainly popular in European countries. Pues María, ¿tú cómo ves ese asunto? Comenta Ben que trabaja igualmente con JAWS y con NVDA, imagina. Y que, claro, que la gente lo usa más con NVDA por el bajo costo que implica tener un NVDA instalado contra comprar una licencia de JAWS, que tú sabrás que aquí en nuestros países, desafortunadamente, no se ha hecho los esfuerzos necesarios, y no estoy quejándome, simplemente digo que para adquirir licencias de JAWS, con lo cual nos las tenemos que apañar como buenamente se puede. Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, es una ventaja porque ya lo han desarrollado con NVDA al máximo. Dice que trabaja muy bien con ambos, pero que ha sido ampliamente probado en ambos sistemas. O sea, en JAWS, NVDA y también con el propio narrador de Microsoft y con Supernova, ¿verdad? Que es un sistema popular allá Sí, de la Dolphin. Sí. No, en España no. Yo creo que en Inglaterra y quizá en Estados Unidos. No, aquí en España Europa, en absoluto. Aquí en España en absoluto. Aquí nadie tiene Supernova. Esto lo vi una vez. Entonces yo tengo que cultivarme un poco más en ese aspecto porque yo no había escuchado, para serte sincero. Vamos a ver, yo porque fui a Inglaterra una vez, pero vamos, si no, tampoco. Y yo repito que a mí para Mac, a mí me encanta que se pueda utilizar tanto como línea Braille como para transferir los archivos, porque bueno, aunque también se puede hacer a través de la tarjeta SD, pues es cómodo también conectar un cable. Por ejemplo, los Mac ahora ya no tienen lector de tarjeta SD, entonces es comodísimo, tú lo conectas al Mac y te lo ve como un dispositivo USB, como si fuera un pendrive. Una memoria. Entonces, sí, yo lo utilizo siempre así y esta es la única línea, insisto, que tiene esta función y que la tiene de esta manera tan sencilla, con lo cual realmente es fantástico. Yo tengo otra línea Braille
que yo no voy a decir nombre para no meter goles, pero he tenido varias líneas Braille y no he tenido esa posibilidad, o sea, para guardar. Por eso yo también tengo experiencia, por eso digo y la conexión con el iPhone pues es fantástica también, la verdad. And yes, another thing that I think is important. So the difference, can you clarify the difference between the Orbit 20 and 20 plus? So for why one, why the other, what difference? So why? Yeah, basically it's the difference between both of them for the users to know and to decide what to purchase. Yeah, certainly. And before I do that, I also want to point out that all of our products also work with Android. So they work with Brailleback. They work with Amazon Fire tablets. And also with Chrome OS and with Linux as well. So compatibility is very wide. So the difference is, yes, so the Orbit Reader 20... Sorry, Venkatesh, sorry, because this is important. Okay, go ahead. ¿Quieres traducir? Bueno, también dices que no lo habíamos comentado, porque bueno, pues quizá en este podcast como... Bueno, también funciona, comenta que funciona también muy bien con Android, también con las tabletas de Amazon, e incluso con Linux. Y con Chrome, ¿qué? Con Chrome OS. Lo cual lo vuelve una tableta, una línea, bastante accesible, ¿no? Multiplataforma además. Sí, y esto es muy importante y además teniendo en cuenta el precio y demás, a mí me parece fantástica y bueno, pues por eso estamos aquí. Exacto. So go on, sorry. Yeah, you were saying about the difference between one and the other. Preguntábamos cuál es la diferencia de la Orbit 20 y la Orbit 20 Plus. Sorry for the interruption. No problem at all. So the Orbit Reader 20 Plus is physically the same size and shape and look as the Orbit Reader 20, but it has a different processor and software internally. So it is capable of doing more things. And the main differences are that it has an onboard translator, which can support forward and backward translation for more than 40 languages. And it also has onboard applications such as a clock, an alarm, a calendar function, and also a calculator. Okay. Whereas the Orbit Reader 20 has a different software or... Yes, it has different software. So it doesn't have these features that I just mentioned, the translator, the calendar, calculator, clock, and a lot. Ok. Sí, la línea Braille 20 tiene un software bastante básico. Es lo mismo en cuestión de estética y de peso y de medida y todo, exactamente igualita. Se ve igualita y una de forma, que la otra. O sea, físicamente es igual. De forma. Sí, físicamente. Pero la Orbit 20 Plus, que es la que tú tienes, ¿no, María? Que si mal no me equivoco. Sí, es la que, sí. O sea, tiene más opciones. Tiene calendario, alarma, soporta más de 40 idiomas, con posibilidad de conversión. El transcriptor Braille. El transcriptor Braille. Eso es muy... Y eso de verdad que es muy importante. Sí, yo lo de... I don't understand very well what do you mean with backward and forward. I mean, as Braille translator. Es que de entrada y de salida quiere decir, perdón, pero igual y le preguntamos ahorita bien, pero quiere decir que si yo escribo en Braille en inglés, se va a poder leer en Braille en texto normal. Si yo escribo en Braille contraído en español, es decir, con estenografía, y tú lo conectas a la pantalla, al monitor de una persona que ve, se va a ver normal. Con lo cual, en otros dispositivos se ve como asteriscos, como símbolos raros. Bueno, por ejemplo, y más, vamos a ver, aterrizando en nuestro mundo, que quizá, bueno, pues nosotros en nuestros países el braille contraído no lo utilizamos, o poquísimo, vamos, yo diría que en absoluto.
el transcriptor Braille es genial para que cuando nosotros escribamos algo, si le enseñamos eso a una persona que ve, o sea, quiero decir, no es solamente de contraído a no contraído. Para nosotros, y aterrizando a tierra, esto es que las señas, los acentos, las mayúsculas y los signos de número van a parecer normal. Y esto es fantástico y de verdad que esto se nota muchísimo cuando pasamos archivos, pues eso, la línea al ordenador o viceversa. O sea, el tener los acentos bien y todo correctamente, pues es una gran ayuda y por eso yo me compré la Plus, por eso y por los idiomas, porque tiene 4 perfiles de idiomas también, con lo cual podemos configurar a la vez esto, pues, para leer incluso en cirílico o incluso en, pues eso, en distintos idiomas y con todos los acentos bien. Y luego eso, comentaba que también tiene una calculadora y un calendario, que la Orbit normal. Tú estabas diciendo algo del español, ¿no? Que le preguntamos a Ben sobre los acentos. Yes, it's because I detected a problem. So, but only with Mac. Yes, as you know, the Orbit allows only file in TXT format. TXT files. And so when we convert with Mac files from Word to or Word or Pages or RTF or something to TXT, there are problems with not English language, so with other languages, in this case Spanish, but it's the same with another Latin language with have accents or strange symbols. I mean, these symbols are not translate in the right way, but I suppose that is something that will be correct in the future. But, I mean, it's nothing complicated. I mean, you can read very well, so it's not a problem. That it's only that instead of the correct accent or ñ or something, it appears something strange, but nothing that so you can read without problem. Yeah, those are the special characters, right? But they are not shown correctly, and I think if you are reading fluently, this can be like a little bit annoying while reading, right? Right. So Maria, you were referring to the Orbit Reader 20 or the Orbit Reader 20? No, plus. Plus, okay. So yeah, the Orbit Reader 20 Plus uses the translation tables and the translation method that is available in the LibLouis, in the LibLouis software package. So we utilize that, and that is constantly updated and maintained. So most languages are pretty up to date. If there are issues that you found, please do share with us, and we will communicate with the LibLouis group of people who maintain that, and they can update that. But as far as we know, the Spanish language files at least are active. But if that is not the case, please do let us know. So I think the problem is with conversions. So it's between Mac and Orbit. And the conversion table, right? No, because with Windows there is a codification, Unicode LE, that with this codification works. With this encoding, works. But with Mac, if you convert the file with Mac software, so with TextEdit or Pages, the problem is there. So I mean that is only a thing between Mac users and Orbit, I think. Okay, from my so experience. You're talking about when you are using the VoiceOver screen reader, or when you are translating a file on the Mac and then you are transferring it to the Orbit reader. No. When I am transferring, transferring a file. So I have a file, for example, in RTF or in I don't know, in Word or in Pages or something, and right. I convert this file with my Mac. I convert it into TXT for transferring afterwards this file to the Orbit. Okay. Right. When I do this, the result in Orbit, when I transfer the file and I have my file into my Orbit, these symbols, these
strange letters, don't come out in the right way. Yes, so that it's not translate. So it's translation. It's the conversion. Yes. So yes. I don't know if I. It is an issue related to how the Mac is translating, or rather, convert a Word file into text, and it is using a certain Unicode translation internally. Yeah. So that is something that would need to be addressed on the Mac side, whether it is Word or something else. So we would need to ask some Apple experts about that. What I was referring to is the onboard translation, right? So we have a translator. No, the onboard. Yes. Right. So if the onboard translation is okay. Yes, exactly. So for when you're connecting to a Mac or a PC or a smartphone, then the Orbit Reader is acting only as a terminal. So it takes whatever the computer it takes that. When you're converting a file, such as a Word file, it is the same issue, right? If that conversion is done differently, then that is how the Orbit Reader is getting the file, so it cannot really change that. Yes, but I don't know, perhaps if we could contact the Apple accessibility, as a company, perhaps would be possible to do something. I don't know, because me as a particular person, I don't know, perhaps so it's different. Yes. If you can share some details with me, Maria, I'd be happy to take it up with the people at Apple. Okay, I will do it. Okay, sure. Ok, pues lo que estamos hablando ahora, perdón que lo voy a traducir, pues María estaba preguntando sobre el tipo el resultado que se ve a la hora de convertir un archivo de Word o de Pages a TXT desde un ordenador Mac, ¿no? Entonces, los acentos, las ñes y los caracteres especiales salen un poquito extraños. Eso yo también lo he visto en Windows, fíjate, María. Yo creo que la conversión habría que hacerla como ANSI, si quieres, o como único DL, como tú dices. Si quieres, te puedo yo enviar un archivo TXT convertido con Windows y me dices si ese sí lo puedes leer bien, ¿te parece? Pues sí, como para hacer una prueba. Sí. Eso lo hacemos y luego ya compartimos con Venkatesh, lo vemos y ya lo compartimos con más detalle. Ya lo compartimos, lo vemos tú y yo y luego ya lo compartimos con él. Sí. Yes. Claro que sí, claro, porque se muestra en la mejor disposición para hablar con la gente de Apple, lo cual es una maravilla. And so we were talking about, sorry for this. About the difference between Orbit and Orbit Plus. And okay, and so we have the 20 characters, and then we have the 40 as well. Yes, so then we have the 40 character Orbit Reader 40, which is a product that we have very recently launched and started shipping as well. So it is available now. And by the way, the price of the Orbit Reader 20 Plus is $699. So it is $100 more than the standard model. We also provide upgrade. So people who have an Orbit Reader 20, they can upgrade their unit to a 20 Plus. Ok, el costo de la línea Braille Orbit 20 es de $699, $100 más que el de la Orbit 20 normal, y además pueden dar la actualización a la gente que ya tenga Orbit Reader 20 normal, se lo pueden actualizar al Orbit Reader 20 Plus, ¿verdad? Sí. And the Orbit normal, so the 20 normal, so is it's continued to be manufactured, or is stopped now that the Plus is coming out? Or yes. You keep both of them, or? Yes. We will continue to keep both of them because for many people, they don't need the additional features of the 20 Plus, so we will continue to keep both the models.
Bueno, le he preguntado que si mantienen las dos, que si ahora que ha salido la 20 Plus siguen fabricando la 20. Me dice que sí porque, bueno, pues hay gente que no necesita a lo mejor el transcriptor Braille o no necesita el calendario o la calculadora, entonces, bueno, pues hay para todos los gustos. Esto es en función del bolsillo y en función de para lo que queramos la línea. Yo personalmente me compré la Plus porque a mí el transcriptor Braille me parece muy importante, los idiomas también. Y yo, para quien pueda, pues se lo aconsejo, ¿no? Pero esto es una cuestión de eso, de bolsillo y de necesidades y de ver para qué la quieres. Pero yo tengo una pregunta al respecto, María. ¿Tú sabes si el Orbit 20 normal soporta español y tiene el bloc de notas, el tomador de... Sí, porque de hecho es la que vende aquí la 11, sí. Ah, vale. Entonces también es bueno saberlo para que alguna persona que solamente quiera leer libros pues sí. o iniciarse en la musicografía, por ejemplo, no necesita mucho más que eso. En el caso, pues, estoy hablando de alguien de escasos recursos que solamente tenga que ya ves que uno luego busca ahorrar lo más que se pueda, ¿no? Y seguir accediendo, con lo cual yo creo que vale la pena tenerlo presente. Yes, Fernando asked me if the 20 normal is work with well in Spanish. I answer yes, I know, and because of people that perhaps, as you said, people perhaps don't have the resources to or need this, no, to buy the plus, and yes, people who want, for example, read or read music as well. Yeah, exclusively for other purposes. You know, like reading books in Spanish or maybe Braille music, that will be very accessible, very affordable. The Orbit reader, you know, the normal, the basic. Yes, indeed. And it works very well in Spanish. In fact, in Spain, you know, ONCE distributes the product, and we have developed the language files together with ONCE, and those are available. So it works very well for Spanish, and for most purposes it is perfectly fine. It's only for some people, for instance, English language users who wish to read text files or write text files, and they wish to use contracted Braille. So the onboard translator is very helpful because you can type in grade 2 Braille and it will save as a text file which you can share with other people. That's great. That's great because that you don't have that possibility in other Braille displays out there in the market. Sí, eso es increíble, la verdad, lo que decíamos hace rato. Yes. Sorry. Perdona, Fernando. Sí, no, te puedes transcribir, puedes estar escribiendo en grado 2, que eso es braille contraído, estenografía, pues, y lo guardas y lo puedes compartir con alguien que lo va a abrir desde su PC y lo va a ver normal. No va a haber símbolos raros. Yo ahora mismo con mi línea braille normal que tengo, si escribo estenografía, se va a ver un símbolo de dólar. Sí, pero es que no solo la estenografía, es que si escribes normal la ñ o los acentos, que cuántas ñes y cuántos acentos escribimos al cabo del día, muchísimos. Claro. Claro, una persona normal, si no lo ve bien. O sea, a mí el transcriptor me parece muy importante. Insisto, ya más allá del braille contraído, que nosotros no lo usamos casi, bueno, mucha de la gente pues no, pero la propia ñ, los acentos y las mayúsculas y todo eso, los números. El braille, sí. And the connectivity with the iPhone, for example, of the Braille Orbit normal is well as the other. So in this sense, there are changes from one to the other, or not? Or is it the same? It is the same. In the Orbit Reader 20 and the 20 Plus, it is the same. On the Orbit Reader 40, it is slightly different, still very similar, but it allows simultaneous connection to 6 devices. Whereas the Orbit Reader 20 and 20 Plus, you can still connect multiple devices, but at a time, only one is active. Okay, cool. So, sí, María estaba preguntando que si hay una diferencia en la conectividad con el iPhone entre la Orbit Reader 20 y la 20 Plus, y dice que no, que eso es prácticamente lo mismo, pero en la Orbit Reader 40 es así que hay una diferencia porque tiene una conectividad simultánea hasta con 6 dispositivos, con lo cual con la de 20 sí se puede conectar a varios dispositivos, pero uno a la vez, es decir, que mientras uno está funcionando hay que desconectarlo para conectar otro. Sí, esto se parece a la línea Braille que yo tengo actualmente.
pero fíjate que sí, es una maravilla, es que bueno saberlo, ¿no? Mm-hmm. Yes, and so how about the 40? So the Orbit Reader 40? Yes, absolutely. So the Orbit Reader 40 has all the features of the Orbit Reader 20 Plus. So it, the apps, the onboard translator, calculator, calendar, alarm, etc. But of course, it is 40 cells instead of 20 cells. And it has cursor route buttons as well, so you can position your cursor. And it also has audio and station output. So the audio is for reading daisy books or MP3 files, or not for that? So currently, the audio is enabled only for indications, sounds, alarms, sound quick, things like that. In the future, we may be able to offer speech playback or daisy book playback as well. But the current features, so the hardware is capable of doing that. The current features are mainly indication sounds. Ok, solo me está diciendo que la línea Braille 40 es la que tiene la característica del audio, pero esta característica solamente es para notificaciones como clics o sea, feedback de sonido, ¿no? Sonidos, exactamente. Pero que en el futuro van a poder ofrecer quizá la posibilidad de reproducir libros Daisy y cosas así, ¿no? Y una cosa muy importante, la de 40 tiene cursores routing. Cursores routing. So why does the... Perdón, María, que te me adelanté. Es decir, los cursorcitos que hay en cada... las teclitas para quien no haya visto a lo mejor una línea Braille, o las teclitas que hay encima de cada celda y que pulsando esa tecla llevas el cursor a la celda en cuestión. Eso se llama cursores routing o localizadores. Pero sí, so the question here, Venkatesh, why does the Braille Display 40 has the routing buttons while the Braille Display 20 does not have this feature? So because this is very important for most of us, Yes, I think to be able to navigate. Really that is the only thing that I really miss I miss so much really the routing courses. Yes, I can explain. The Orbit Reader 20 was developed as the lowest possible cost solution for Braille, for refreshable Braille display that could be affordable by as many people as possible. So it was developed in partnership with a consortium of blindness organizations from around the world, including Perkins School for the Blind, RNIB, Vision Australia, NFB in the US, and others. So the focus was on the lowest cost and but still giving good functionality. So the cursor routing button would have added more call and also have perhaps made the unit a little bit bigger. So it was decided to not include that. Also, what we found after we released the product was that because it is 20 cells and we have good controls to move the cursor, it is actually not so difficult to move the cursor quite quickly. So with 40 cells, of course, if you are moving it one character or one word at a time, it will take some time to move the cursor. In cells, it is quite fast. I find that for most people, it is still quite convenient to use the cursor keys instead of the cursor routing button. Okay. So let me translate that for you. Sure. Entonces, bueno, la respuesta ante la pregunta de María de por qué la línea 20 Plus no tiene los cursores que hablábamos, como la línea Braille 40 sí los tiene, Venkatesh dice que básicamente es porque esta línea Braille fue desarrollada en conjunto con otras asociaciones de ciegos como la Escuela Perkins para Ciegos, la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos, Visión Australia, entre otras, con lo cual... El Reino Unido, la Royal National Institute for the Blind también, bueno, sí. Fíjate, esa me faltó, ¿sí? Con lo cual no se le pusieron esos botones, primero para reducir en costo, que eso fue lo más importante, hacer una línea Braille de lo más bajo costo que se pudiera para que cualquiera
pudiera adquirirla. Y la segunda razón es que al tener 20 caracteres, pues es más fácil desplazarse con los botones, o bueno, es relativamente fácil desplazarse con los botones de las flechas cursoras propias de la línea Braille, que esto pues hace como que ellos pensaron que no es tan necesario los botones routing en una de 20 que en una de 40. Que en una de 40 te tardas más en llegar al punto donde quieres llegar que en una de 20. O sea, creo que está justificado. Sin embargo, yo creo que muchos usuarios lo echamos de menos, ¿no, María? Sí, sí. Yes, I understand, and I think that, of course, justify and is right. But yeah, nowadays, so it's become Orbit 20 and 20 plus is become one of the best Braille display in the world, I can say, and for all of the features and things. And I can say that most of us, I think that we miss them, the cursor routine, because when you have to correct things, or when you are in the job or in a meeting or something, that you have to be fast. You know, that gives efficiency. Like you go right away to the point where you want to go, right? Like boom, you press the button and you are right there, right? But that depends on I think in future updates or whatever. I think it's just a matter of yes. I mean, or perhaps there are people who doesn't good mind to pay, I don't know, $100 more. And having this, but yeah, of course, it's only yes. Our opinion is yeah. Absolutely. No, I do agree. We do get that request from time to time, and it is something that we are considering in a future model, perhaps to include cursor routing. But yeah, that'll be great. That'll be awesome. So, María, yo tengo una pregunta más acá para ver. Sí, claro. No sé cómo andemos de tiempo, no quiero abusar de... how much time we have? Yeah, because I had another one. Yeah. Yes. So yeah, I think we are at an hour now. So you tell me how much more time you like. Oh, no. 20 minutes, perhaps, or what? Or, yeah, 20 should be fine. Okay. Yeah, I think I have, it's a question. It's a matter of what's the life, the life of the Braille display. So this is what's the life of the pins and the battery, like, can you determine like how many years or would this last or require technical support? Sí, Fernando pregunta cuál es la vida útil de la línea, más o menos, cuánto es la vida esperada, ¿no? de la batería, de los pins, de las celdas, de la línea en general, y cuándo se cree que tiene que ser llevada al soporte técnico y cuál sería el coste. Yeah, that's the question. Yeah, so let me start with the battery. So the battery is a very common type, and it's a lithium-ion battery, just like what you have in your cell phone or in your computer. Cool. And these batteries typically will last for about 2 years, but after about a year or so, their life will slowly start decreasing because of use. Like your phone or your computer, the life slowly goes down. So it is the same thing, depending on how much you use it, how many charging and discharging cycles you go through, the battery will last. It will last even beyond 2-3 years. We have lots of customers who have had the unit for more than 3 years, 4 years even, and their battery is perfectly fine. So the battery will last quite a long time, and if it needs to change, it can be changed by the user. By the user, that's great, because purchase the battery. Sorry, the battery. The battery, you mean? Yes, the battery. Yeah, the battery. So, perdón, I will translate that. Dice que yo le preguntaba cuál es la vida útil. Entonces, la batería puede durar hasta 3 o 4, dependiendo del uso que se le dé y de los ciclos de carga. Y algo que me parece espectacular es que es una batería normal como de celular o como de una batería común encontrar en el mercado.
No sé si estás de acuerdo conmigo, María, eso no Sí, se le puede sí, cambiar sí, a cualquier línea Braille. No, Estamos efectivamente. hablando de Es que... la lleva a una reparación y te cuesta Sí. $300-400. Sí, Y nada más por cambiarle una batería. Con lo cual, y estas personas de hoy permiten que la batería se la cambie el propio usuario. Tú buscas la batería del me imagino. Sí, sí. Es una Sorry, maravilla. how can you find these batteries in a normal, technologic shop or something like that? Or, Yeah, no, see, unfortunately, for almost every product, every electronic product, the battery is unique. So whether it is a phone or a computer, the battery is different, and it is different for our product also. So no, it is not something that you can buy from an electronic store, unfortunately, because it is specifically designed for our product. So when you said that the user can change alone, what do you mean? So what I mean is that you don't have to send the unit to the factory. We can send you a battery and you can replace it yourself. Vale, Sí, nos dice que es maravilloso, que no la tienes que enviar a una reparación. Que la batería, la batería te la tienen que mandar ellos, eso sí, porque es una batería, pues como sucede también con los iPhone, que tiene que ser original, tiene que ser la suya, eso es lógico que sea así, ¿no? Entonces, pero que no tienes que mandar tú el aparato para que te la pongan. O sea, ellos te mandan la batería, oigan, se me ha estropeado, necesito una batería nueva, fenomenal. Te mando la batería y tú la colocas. Pero es una maravilla, porque entonces ya no es doble gasto, envío, ida y vuelta del aparato. Exactamente. Well, so that's a wonderful thing. Yeah. Yes. And you were asking about the life of the product. So of the pins, the cells, the Braille cells. Yes. Sometimes they're very, very delicate. In many Braille displays, they're very sensitive to dust. I was reading on your website that those are very, very good at dusty environments and so on. While other Braille display, they just break down, and that's it. Right. So I would like to know what's the life of those cells. I know that it's depending on the treatment, right? The way you use the Braille display. Yes, exactly. It does depend a lot on the treatment and how much care is taken. So we have now had this product on the market for more than 4 years, and it has survived very well. We still have units that were purchased, by users 4 years ago, working with no problems. Like anything else, like anything mechanical, it is possible to cause damage, or through accidents, or with by not taking proper care. So if you get like some dirt or something sticky, the pins can get stuck, and then they have to clean. But the really nice thing about our technology is that each pin can be even repaired individually. Even if you drop some liquid or water on it, or something happens, we can repair each pin individually. So the cost of repair is much lower than for the traditional piezo. That's crazy. That's awesome. Yeah. So how would be the cost for, approximately? You don't have to say the cost for a pin, or. So the cost for a single pin is actually fairly low. But generally what ends up happening is that there is the cost of diagnosis, the cost of shipping, etc. That's right. And you still have to open the unit. So whether it is 1 pin or 3 pins that have to be repaired, or 20 pins that have to be repaired, the cost doesn't change much. But it is still, for 1 pin, it would be in the US. If a customer sends it here, it is much lower than $100. Qué bárbaro. That's very nice. Se estaba diciendo que para mandarse a una línea Braille tradicional no se le pueden cambiar los puntos de manera individual, mientras que a la Orbit sí se le pueden cambiar los puntos, se pueden reemplazar los puntos dañados de manera individual, con lo cual se genera un muy bajo costo
que puede, imagínense, por un PIN te puede costar mucho menos de $100 mandándolo a Estados Unidos. Cuando cualquier otra compañía, por cambiar un PIN, te cobra 300 o más de $350. Lo que yo te decía, María, hace rato. Sí, claro. Obviamente no se trata de desprestigiar a ninguna otra compañía, ni de hablar mal. No, por supuesto. Que la persona tenga información y las ventajas. Información clara porque y las líneas, porque las líneas Braille, como tú siempre las has dado en tu podcast, ¿no? Son fundamentales. And so, what we can expect for on the future that you can say, of course. Yes, of course. Before I answer that, I'd like to point out one more important feature. Yeah. So on all our products, we have I'm sorry, just 1 second, please. I have a call coming in. Let me just bypass that. So sorry. All our Braille products have used our own technology, which we call the tactuator, and the quality of the Braille is much better than the traditional PS. Yes, it's very well. The dots, so are very well done, and it's very comfortable to read. I can say, very crispy, right? Very. Yeah. Right, and especially for beginners, who are learning Braille, we have found that it is much better for them to use our devices because it is because the dots are rigid and they don't press down when your finger goes on it. So it is much easier for them to read and much more comfortable and much more relaxed as well. So they learn faster. They're able to read a lot more. Is, as I say, the Braille for me is similar to the Braille of the elevators. So it's es el Braille que veis en los ascensores o en los cajeros automáticos, en los museos o en yo qué sé. Sí, es ese. Es Braille y de verdad que se lee muy bien. Y even for people who like me, that I was fast almost. I didn't. I wasn't born blind, but almost. So I have never seen. I mean, and I have all my life read in Braille, and even for people who is blind for always, is wonderful. It's a very good Braille, even for us as well. It's really good. For a full-time blind user. That's right. No, es decir, que el Braille se siente mucho mejor que en otras líneas Braille. Y que para los principiantes dice que que han visto que para la gente que está aprendiendo Braille o que los niños que empiezan y demás, o adultos, que se han dado cuenta de que es más fácil para ellos leer este tipo de Braille y que leen más rápido. Claro. So, the one other product that I would like to tell you about quickly, and I know we are running out of time, I would like to tell you about the Orbit Writer product. Yeah, of course. This is a very small device, and it is a Braille keyboard that connects to your phone or your computer over Bluetooth. So you can enter text in Braille, and you can fully control your phone or computer using this keyboard. And it is very compact. It is the same size as your smartphone. And it is also very inexpensive. It is $99 in the US. Tienen un teclado Braille, María, ¿no? Bueno, no sé si tú lo quieras describir. Sí, se llama Braille Writer. Sí, que se conecta al iPhone y es del tamaño del iPhone y entonces tú escribes en Braille y pues puedes controlar con el teclado del iPhone y cuesta $99 y también puede ser muy interesante, por ejemplo, para personas a lo mejor adultas o ya mayores que no son muy hábiles con las manos, que no se les da muy bien eso de los gestos del teléfono y tal, pues muy útil. O, por ejemplo, si gente que va mucho tiempo en el transporte público, no sé, en el autobús, el tren y demás, y que a lo mejor no quieres sacar el teléfono pues por miedo a que te roben, sobre todo los iPhone, que son teléfonos caros y demás, pues para que no te roben ni eso, sacas el teclado. $99 está más barata la línea que el teléfono. Sí.
Bueno, pues quiero decir, controlas el teléfono con el teclado y pues puede ser útil para determinado tipo de gente. También. Yeah. Yes. Yeah. So you were asking about the future. So we are planning some more advanced versions of our products, but we are still going to keep the products very simple. So our philosophy is not to reinvent a computer or reinvent a smartphone, because already everybody has a computer or a smartphone. The computers and smartphones are very good at all these functions. Completely agree. I completely agree. I hate all these devices that can be want to be something like, or want to become like a second computer or something like that make a lot of things that really it's easier make those things with the telephone, with the computer. So I completely agree. The Braille display should be a help. So and a second hand, I mean, like a pencil and paper, so something like that, or something which, I completely you're agree. not going to break your brain thinking a lot of commands and a lot of things to do, trying to manage. So unuseful things, and so things that really you don't use, and it's very expensive, and you don't need, and right. And especially for children, the earlier they learn how to use mainstream products like computers, Windows, Mac, OS, or phone, the better, instead of learning a special product first and then having to learn the standard product again. Mm-hmm. That's true. Sorry, go ahead, please. Sí, preguntaba María cuál es el futuro que le ven a la empresa Orbit Research. Y ven, ¿Qué planes tienen? Bueno, ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Qué planes tienen para el futuro? Sí, exactamente. El futuro que le ven, esperemos que sea bueno, quiero decir, pero bueno, ¿cuáles son los planes? Lo que plantean que... Exactamente, ¿cuáles son los planes? ¿Cuál es también a la vez como el mensaje que nos quieren dar? Sí. Que a mí me encantó la filosofía que tienen, es que quieren mantenerse simples en sus productos, sencillo, que no sea algo tan enredado, tan complicado de aprender. Ya sabemos que hay por ahí varios productos que ya de por sí nos cuesta, ¿no? Aprender a usar un iPhone, una Mac, o sea, es difícil la curva de aprendizaje. Y luego encima que nos pongan una línea Braille que hay que aprenderse 10.000 comandos. Pues y además, y quieren que sean, o sea, quieren innovar y hacer cosas nuevas y eso, pero siempre que sea simple y eso. Y no, una cosa muy importante, no quieren sustituir al ordenador o al teléfono. Yo esto lo veo muy importante porque, bueno, pues vemos por ahí la tendencia de algunas empresas a crear aparatos, líneas Braille, pero que además tienen el correo y además tienen, yo qué sé, internet y no sé, millones de cosas que tú al final no usas, porque tú al final eso te es más fácil utilizar tu iPhone o tu Mac o tu ordenador. Y conectando la línea Braille y ya está. Exactamente. Y entonces, yo ya estuve en una discusión, en un debate de eso, y mucha gente prefiere eso, porque resulta de más bajo costo comprar una línea Braille y un iPhone que comprar una... Y es más fácil y es más sencillo, además. Más sencillo, más estándar. Y I really agree. I really love this philosophy, really, a lot. Thank you. And sorry. No, I was going to say, lastly, I would like to just say, that some of the other products that we have developed and also introduced are equally important in terms of education and inclusion. So we have a product that we call the Orbit Chat, and it is a software app that runs on Android devices, and it enables deafblind people to use one of our Orbit Reader displays and communicate with a sighted or a blind person without needing a sign language interpreter. So sorry. Wait, can you explain? So how it's work? I mean. Yes. So this app works on a Android device. It can be a phone or tablet. Okay. It's simply a chat-like application. So let us say you are using the phone and running this app, and I am a deafblind user. I'm using my Braille displays. Whatever I type in my Braille display, you will see in text, and you can also hear it, using TalkBack, or it also has built-in self-voicing feature.
And whatever you type on your phone or tablet, I can see it in Braille. So we can communicate face to face without needing an interpreter. Okay. Que se parece un poquito a lo que haces en el teléfono. Pero tienes una aplicación para Android, que esto de lo que quería hablar últimamente, bueno, por último, Venkatesh, que hay una línea Braille, hay una aplicación, perdón, que se llama Orbit Chat para el teléfono Android, para Android. que se usa con el Android, y es para que las personas sordas puedan usar su línea Braille comunicándose cara a cara con cualquier otra persona o con una persona ciega, ya que lo que escriben en el teclado Braille sale directamente en pantalla para los que ven, o se puede escuchar con voz con el TalkBack, que es ya sabemos, el lector por defecto de Android, o que también tiene su propio sistema de voz, la aplicación, con lo cual esto hace posible la comunicación de una persona sordo-ciega sin necesidad de un intérprete de señas, que es una maravilla. Yes, and so do you have the idea to make it for iPhone as well, or not? So because in the future, yes. Unfortunately, the iPhone compatibility is challenging because of certain constraints in the iOS. But we are working on it in the future. Okay. Products will support it. Yes, but so I mean, what's the difference for understanding better? So what is the difference, for example, if I have my telephone, for example, and I write, I don't know, a message or an email or something, it appears on the screen as well. So what is the difference? What makes this app more than, so what is because I don't understand, I think there is something that I don't understand how it works. Yes, let me try to explain. So let us say I am a deafblind person, and I am going to a shop, and I have to ask a question to the shopkeeper. How can I communicate with the shopkeeper? Right? So I will give them a Android phone or tablet, and on the screen they will see a message saying that my name is Venkatesh, I am deafblind, I would like to communicate with you through this device. So you don't need, you don't need to open notes or message or another application to do it, to write something. No, this app will do it. This app, it is just like iMessage, it is just a chat type of interface. So what I am typing on the Braille display will be visible on the app, and whatever the other person is typing in the app will be visible to me in Braille. Y haz de cuenta que es para chatear en tiempo real, María, me imagino yo. Como un WhatsApp o como un... Sí, pero eso, que no necesitas, que es más directo porque no necesitas a lo mejor pues abrir una nota y escribirle ahí y que la persona vea. Y que él te conteste en la nota, pues sí. Sí, y ya no te metes más con la privacidad del teléfono. And the other person, the person in the shop, how does he answer to you? So he will take the tablet, he will take the phone or tablet, and he can type on the tablet, right, using the on-screen keyboard. He can type on that, or and you see. And you see it on the display. You see it on the Braille display, exactly. O sea, él agarra tu teléfono, tu tablet, tu teléfono, y tú lo ves en la línea. Vale. Dicen que en el futuro tiene intención de hacerlo también para iPhone, pero que por un tema de compatibilidad, pues que es más complicado, pero que en el futuro pretenden hacerlo también. That's very interesting. And it is a completely free product. You can download it from our website or from the Play Store today. That's great. And to tell you about another similar product, which we call Orbit Teacher and Orbit Teacher Remote. So our Orbit Teacher product is intended for mainstream classroom, an inclusive classroom, where the teacher may not be familiar with Braille, but there is a student who is using Braille, and the teacher has no easy way to help the student or to monitor what they're doing. So with this app,
the Orbit Teacher app, that can run either on Android or on a Windows PC. The teacher can see what the student is doing, what the student is typing or reading on their Braille device, and they can also exchange files with the student. Exchange files. How? I mean, Over so Bluetooth. the teacher has what? The teacher has a phone, no? A telephone, and through Bluetooth can change files. So? Exactly, yes. That's So great. let's say the teacher has some notes or a homework problem. So they can transfer the file from their computer or phone to the Braille display that the student has. And then the student can read the problem or read the notes and write their answers in the file and send it. And so files are small files, or I mean, because I am thinking about any text file can be sent back and forth. And why? I mean, you talk about teachers, but perhaps it could be useful for everyone. I mean, Yes, for example, I could do it, for example, or how? I mean, absolutely, you can do it today. You can just download it. This is also a free app. You can download it from our website or from the Play Store. And again, in the future, is thought about doing it for iPhone as well, or yes, that's considering. I know it's a very common area. We acknowledge that, and the challenge again is the compatibility issues with iOS. iOS it is difficult to make the products compatible. Okay, I really hope that in the future could be done, because it sounds really very good, and for accessibility and these things, iOS is for blind people. I think that is better or more accessible, and I really love. I can say, but I think that it's more intuitive and more, at least in countries or people who can't do it. Not, of course, 90%. I think that they use the iPhone. It would be really incredible. So to transfer files. I mean, files and books as well. So if the size is not a limitation, so I can transfer by Bluetooth. I think it's wonderful. It would be really great. That is correct. Sorry. Traducimos. Dice, the name is, Orbit Teacher. Orbit Teacher, yes. And lastly, we have just introduced Orbit Teacher Remote, which allows a teacher student to work remotely over the internet. So if you are the teacher student, you can see what I'm doing on my Braille display, and you can fully control my Braille display also. So you can write something on your device, and I will see it on my device, and you can ask to read it. Whatever I type, you can see on your device. And it is completely transparent, and it works over the internet, and it allows remote learning for Braille. And also you can transfer files remotely, files of any type. It doesn't have to be text or Braille. It can be PDF files, so you can transfer files for these parents, perhaps, so that they can maybe read some. PDF. How can I don't know? Yes, but the PDF can be read only on the tablet, on the Android. Only on the tablet, not in Braille, right? Not in Braille, yes. You can convert it to Braille, but so typically, let's say you want to send some files to the student. They can be text files or Braille files for the student, but you may have some additional information for the parents. And those could be PDF or Word or any type of file. It doesn't matter. Yes, but I don't understand. How do you do with this PDF file? So you are the teacher. You have a PDF, and what? So let's say so on both sides there is an Orbit Reader device and an Android device. The Android device connects to the Orbit Reader using Bluetooth, and the Android device is also connected to the internet using Wi-Fi or cellular. Yeah. So on the Android device, the parents
can see the PDF file or the Word document or page. And so that might contain some instructions for the parents of how to do some. Yeah, that's foresighted. Yes. And wait a moment. And so in the phone, the parents can see or teacher this PDF file, okay? And what? So because this telephone is connected to the Braille display, and what happens? Yeah, so when you're transferring a file, you can decide whether you want the file to go to the Android device only, or to the Braille display only, or to both. So if I'm transferring, let's say you are transferring a homework. Yeah, but if you have a PDF or a Word document, it can't be read with the Braille display. So no, exactly. So the PDF or Word document is intended for the parents to see, to use. Es que es solo para que los que ven lo vean. No es tanto para los que la línea Braille es. Es para que el padre o el tutor que está ayudando al estudiante vea el porque también se pueden enviar. En vez de recibir el TXT, instead of receive the TXT, he can see the same thing in another more readable format for sight. Exactly. Of course, you can do that over email also. You can send email to the parents, but this allows any type of file to be transferred. If it is a text file or a Braille file, the student can read it immediately. But sometimes, if the student is more advanced, you can send them a PDF file and they can use TalkBack and read the PDF file from the tablet on their Braille display. Yeah, sorry, we can't translate about these two products because I think it's very interesting. And sure. Bueno, nos comenta que hay otros dos productos. Fue mucha. Sí. Vamos a ver, hay otros dos productos relacionados con la línea Braille. Entonces, el primero se llama Orbit Teacher y entonces Orbit Teacher. Orbit Teacher is the first one. Sorry. Yes, the first one. Then Orbit Teacher. No, Orbit Teacher, yes. Y entonces, tenemos tres. Orbit Chat, que es sobre todo para las sordociegas, que ya lo hemos comentado. Orbit Teacher, que lo que permite, me parece fantástico, grandioso, realmente está hecho, pensado para profesores, pero serviría para cualquiera de nosotros. Desgraciadamente, por ahora solo funciona con Android, pero bueno, en el futuro pretenden hacerlo también para iPhone. Dicen que es un poco más complicado por el sistema de iOS y demás, pero bueno, en el futuro pretenden hacerlo y yo realmente lo espero con gran expectación porque, pues lo que permite es poder transferir a través de Bluetooth archivos del teléfono a la línea o viceversa. Y bueno, pues me parece algo grandioso. Ya te evitas el cable USB y te evitas, me parece algo súper cómodo y además de cualquier tamaño el archivo, con lo que pues creo que es grandioso, realmente. Y el segundo producto que se llama Orbit, the second one, sorry, Orbit Remote, yeah. Orbit Teacher. Orbit, yeah, and the third one, sorry. Es que nada más eran dos, era el Orbit Chat y el Orbit Teacher. No, y el Remote. Yes, the third one is the remote version. That is brand new. We are currently beta testing. We expect to release very soon. Vale, que todavía no está primicia absoluta. Mirad qué suerte tenemos. Está en desarrollo. Sí, Orbit Teacher Remote, que esto lo que permite es que a ver, está explicado tú mejor, Fernando, porque yo creo que yo me he hecho un poco de lío. Bueno, Fernando. Es un aparato que permite por... Una aplicación, es una aplicación. ¿Se escucha mi voz? Sí. Okay. Es un aparato que permite... Una aplicación, es una aplicación. Una aplicación, que permite que por vía remota, por Wi-Fi, el estudiante le pueda mandar algún archivo de texto, es esto, ¿no? O PDF o el archivo que sea, y para que el papá o el tutor lo pueda ver en el Android y puede decidir por qué vía remota lo quiere enviar, si por la línea Braille Orbit o el teléfono o la tablet con Android o los dos. O sea, el estudiante tiene la línea Braille, el estudiante ciego, y el padre o el tutor tiene la tablet. Entonces, el maestro se puede comunicar con ambos
ya sea mandando la información por la línea Braille al estudiante ciego o mandando la información por la tablet al tutor con vista. Esto también está apenas en desarrollo. Y es fantástico. Y only the last thing I would like to, it's only a suggestion. Yeah, for the future, if it's possible. I mean, and it's related with those new products that you talk about. I think it's related. Yeah, the possibility to create, I think, something to convert. I don't know if an application or something in the internal software or something. I don't know what, which allows to convert. I mean, because, for example, I think about my job, for example. I receive all my information in PDF, so I convert to Word directly. Okay, so if each file should convert each file in TXT, I mean, it's a double thing. I don't know, double step. And if yeah. It's like it's too much work to and I mean convert. The possibility, I don't know, with an application, with something who allows to convert when transfer file. I mean, make something in order to convert directly, perhaps in TXT, or convert it a lot of files at the same time, or something like that. Because I miss something like that really. Because TXT, as you know, sighted people, no one gives you a file in TXT format. I think you know better than us that no one works with TXT. No? Yes. Thank you for that suggestion, Maria. Yes, definitely. It is something that is on our future roadmap, and it is something that we do hope to add at some point. So one thing that would be very helpful to us is, suggestions from you and your friends about what kinds of features would you like us to introduce in future products or even in the current products. Yes. We would love to hear from you. And will it help if we were to create a survey that people can respond to? Yeah. Yes, I think it would be a great idea. Fíjate que como distribuidor sería buenísimo crear eso, ¿no, María? Un formulario en español una de encuesta Google para que directamente las personas lo contesten. A mí yo, la verdad, yo no sé cómo hacerlo. I don't know how to create it, so I have no knowledge. I don't know. We can do it. We can do it, and then maybe you can help to create a Spanish version of it. Yeah, claro. Yeah, of course. Yeah. Okay. I don't know. Yo creo que fue una muy buena entrevista. Very, 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 thank you very much again. It's an honor. It's with all new things, and I hope, and I'm sure that our listeners will love a lot. And I really expect and I hope that we can encourage more people towards Orbit research and Orbit products. And I think so. I am sure that it will be. Thank you very much, Maria and Fernando. It was a real pleasure talking to you, and I would be happy to do this again if you like. Yeah, of course, many thanks. Claro que sí. Always would you want to there's something that you want to tell? Tell us, let us know, and of course we repeat it. And okay, we keep in touch for the survey. I think a wonderful idea, really, and I think that it would be a lot of people who would very helpful. Able, yes, to that. I think that could be very people interested to answer. Yes, and yes, sure. Very good. I can translate. I don't know. I don't have the knowledge to create, but I can translate and spread. Sure. Thank you very much. And Fernando, I will be in touch with you. I apologize for the delays in responding to some of your messages, but I will definitely get back to you. Yeah, please. I have already spoken about the Orbit research to a couple of friends out there. So I would really like to have one of those Braille displays with me in the near future. Like I'm ready to buy it. Just get in touch with me and through my email or WhatsApp. I sent you my WhatsApp on the last email.
Yes, absolutely. The WhatsApp is a good way to stay in touch. Yes. Thanks a lot, Venkatesh, for your time and your wonderful Yes, many thanks for your time. Very nice. Yes. Thank you. Okay, it was a pleasure. Yes. The pleasure is mine. Many you. thanks. Will you send us the recording? Yes, I will figure out how to send it to you. It has been recording, so I will definitely figure it out and send it to you. Oh, many thanks. It was a pleasure. Really, many thanks. Thank you. Okay. Bye-bye. Good night. Bye. Good day, Fernando. Bye-bye. You too. Bye, Venkatesh. Bye. Bye. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Y bueno, ¿qué te pareció, Fernando? A mí me pareció genial. Me parece que todavía incluso, a pesar de que está larga, nos hemos quedado cortos porque tiene muchas cosas que compartimos este señor, pero creo que hemos cubierto todo lo que esperábamos, ¿no? Bueno, nos ha dicho que podemos repetir cuando queramos, así que tomaremos la palabra y lo haremos. Que en una de esas lo vuelves a invitar. Y lo volvemos, gracias, María, por la confianza tuya de dejarme participar aquí. No, un honor, por supuesto. Solo una cosa más antes de terminar, y es matizar respecto a la parte esta larga técnica, que la verdad al final la hemos dejado, yo dudaba qué hacer, pero bueno, al final la hemos dejado en la que comentábamos que en la lectura en español, en los archivos con la Orbit, hay un problema con los acentos. Al convertir los archivos de Pages o de RTF o de Word a TXT en la Mac, simplemente decir que esto es un tema únicamente de la Orbit, porque bueno, yo he probado con otras líneas Braille y los archivos se convierten perfectamente, con lo cual el problema no es de Mac, sino es de cómo funciona la Orbit con la conversión de los archivos. Pero como habéis visto, es algo que en lo que Fernando y yo nos vamos a ocupar. Vamos a proporcionarle a este hombre, a Venkatesh, toda la información y esperamos que pueda resolverse pronto, pero no obstante, os digo, no impide en absoluto la lectura. Yo este verano me leí un libro entero así, no pasa nada, simplemente que los acentos y las ñes no salen siendo raros en el lugar del acento de la ñ, pero bueno, no pasa nada, o sea, no es nada que impida leer el libro en absoluto, es solamente una cosa formal, digamos así, pero no es nada importante. Y además yo estoy segura que la gente de Apple Accessibility hará todo lo posible para solucionarlo. Son encantadores. Os digo, yo tengo contacto con ellos y a mí siempre me han respondido genial. En este caso, os digo, quizás mejor que la Orbit, aparte que lo haga yo, que la Orbit se dirija a ellos, porque a efectos de pruebas y de programación y demás tienen que tratarlo con ellos, porque yo no sé nada de eso. Es esto, y eso es lo que yo entendía y quería decir cuando decía que yo, al ser un particular, me refería realmente a eso, a temas de programación y tal, que es mejor que lo hagan ellos como compañía, pero estoy segura de que lo resolveremos. Y como os digo, no es nada importante, la verdad. Nada que impida leer, ni mucho menos. El archivo es simplemente una cosa pues para alcanzar la perfección, nada más. Y luego otra cosa importante antes de terminar es el tema que comentábamos al final de la entrevista, de la encuesta, que pretendemos hacer una encuesta para ver las cosas del futuro, lo que pretendéis para el futuro, lo que cada uno le gustaría que tuviese esta línea para el futuro. Pues eso, una versión con cursores routing, por ejemplo, esto que nos contaba interesantísimo, de que se pudieran transferir los archivos desde un ordenador, desde un Mac en este caso, a través de y bueno, y desde Windows también, a través de el Bluetooth, que realmente creen esta aplicación para iPhone también, al igual que ya existe para Android. Y en fin, pues ahí podréis poner seguro todas las sugerencias, comentarios y todo lo que consideréis interesante para el futuro. Y yo os digo, es una persona, Venkatesh es una persona muy cercana, como veis nos ha permitido hacer una entrevista. Fijaos, a mí que no soy nadie, que no soy pues, nadie importante, ¿no? Así que es una persona muy cercana y yo estoy segura de que nos escuchará. De hecho lo sé porque pues por ejemplo en el tema de traducir los menús al español, las correcciones que yo les he hecho las han implementado rápidamente y todo siempre nos han hecho caso, ¿no? Así que yo creo que la encuesta va a ser algo muy importante. Cuando la tengamos ya traducida al español la haremos llegar de alguna manera y yo os invito a todos
cuando esté lista a rellenarla, a enviarla, porque bueno, pues así el futuro podrán hacer las cosas que realmente los usuarios esperan y quieren. Y bueno, pues ya por ahora es ya suficiente, ya me he enrollado demasiado, así que por hoy lo dejamos aquí. Espero que esta entrevista os haya resultado interesante, que os haya gustado y que os sea útil, y espero también que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.